Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Vishnupada Paramahamsa Kṣatriya Swami Sibhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, ISKCON Guru Vrinda ki, Antara Srimad Bhagavatam ki, Jai Shri Guru Gauranga, Jai Śrīla Prabhupāda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Narachaiva Narottamam. Devim Saraswatim Yasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Tato Jayamudiraye. Nashtaprayesha Badrishu. Nashtaprayesha Badrishu. Nityam Bhagavatam Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavatuttama Shlake. Bhagavate Bhaktir Bhavaiti Nashtiki. Idam Bhagavatam Nama. Idam Bhagavatam Puranam Brahma Samhitam. Puranam Brahma Samhitam. Uttama Shloka Charitam. Uttama Shloka Charitam. Chakara Bhagavan Rishi. Chakara Bhagavan Nivshriyasaya Lokasya. Dhanyam Swasthanam Mahad. Dhanyam Swasthanam Mahad. So, Srimad Bhagavatam, all perfect, all successful, and give all perfection. That's why we are hearing and studying Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम सम्पूर्ण रूपले पूर्ण छ र यसले व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण पूर्णता र सफलता प्रदान गर्न सक्छ तसर्थ श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्दैछौँ। In Kali Yuga, Krishna appeared in the form of Srimad Bhagavatam. That's why extremely important, to develop a relationship with Bhagavatam. किनकि यस कलियुगमा भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भागवतमको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ तसर्थ श्रीमद् भागवतमसँग आफ्नो सम्बन्ध बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ। So today we are reading third canto, chapter 1, text 15. आज हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्ध 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या 15 बाट। Kaenam atropajuhāva jihmaṁ. Dāsyaḥ sutaṁ yad-balinaiva puṣṭaḥ. Tasmin pratīpaḥ parakṛtya āste. Nirvāsyatām purāc chvasānaḥ. एनमत atropajuhāva jihmaṁ. dāsyaḥ sutaṁ yad-balinaiva puṣṭaḥ. tasmin pratīpaḥ parakṛtya āste. nirvāsyatām purāc Mataji. Evam atropajuhāva jihmaṁ. Dāsyaḥ sutaṁ yad-balinaiva puṣṭaḥ. tasmin pratīpaḥ parakṛtya āste. ଅନୁବାଦ
अनुवादका तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय जनार्दन भक्तिदान्त स्वामी शिव प्रभुपाद शिव प्रभुपाद। अनुवाद इस प्रकार छ इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने की हेतु किसने कहा? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है इन्हीं के विरुद्ध शत्रु के हित में गुप्तचारी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल कर बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तात्पर्य विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कोई युवती को विवाहित राजकुमारी के साथ ले जाते थे। राजा की ये युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थी। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थी। ऐसे पुत्र दासी-पुत्र कहलाते थे। इनके राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों की ही समान प्राप्त रहती थी। विदुर ऐसे ही एक दासी पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षेत्रियों में नहीं की जाती थी। धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र के भाई विदुर से अत्यधिक स्नेह करता था और विदुर धृतराष्ट्र के महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी है, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहित करने वाले कठोर शब्द का प्रयोग किया था। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उन्हें कृतज्ञ भी कहा, क्योंकि वे युधिष्ठिर के समर्थक प्रतीत होते थे, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उन्हें तब तक पेट लगवाता जब तक उनके पास सांस के अतिरिक्त कुछ न बचता। उसने आरोप लगाया कि वे पांडवों के गुप्तचर हैं, क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति के बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गर्हित आरोप लगाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित रह गए और इसके पूर्व की सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। So today, topic of today class will be anger. आजको कक्षाको शीर्षक क्रोध हुनेछ। How anger affect us and what we can do with this. कसैले हामीलाई क्रोधले आक्रमण गर्छ र हामीले कसरी यसको समाधान गर्न सक्छौं। First of all, I want to ask you, who from you feel in your life what some anger when you wanted to destroy something or you do something harm to others? सर्वप्रथम म हजुर सबैलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हजुरमध्ये कसैको जीवन यस्तो अनुभव भएको छ कि एकदम रिस उठेर कसैलाई पिट्दिनु जस्तो लाग्ने, केही फुटाल्दिनु जस्तो लाग्ने, यस्तो कहिले अनुभव भएको छ? Who felt? कसैले अनुभव गर्नु भएको छ भने हात उठाउँदा हुन्छ, लाज नमानिकन। Not so many. It means you was always peaceful and never was in such situation when you was inside agitated and have such anger or hate something. हजुरमध्ये धेरैजनाले हात उठाउनु भएन, मतलब हजुर एकदम शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ र हजुरलाई कहिले पनि कसैलाई पिटु जस्तो, कसैको केही फुटाल्दिनु जस्तो कहिले अनुभव भएकै छैन जस्तो छ। Who not felt in your life never that such feeling? हजुरमध्ये कसैको जीवनमा यस्तो भएको कहिले पनि रिस नउठेको कोही हुनुहुन्छ यहाँ? Right hand. Nobody. कोही पनि छैन। It means this topic is important to understand for all of us. यसको अर्थ हो यो शीर्षक हामी सबैको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। An example of Duryodhana actually very clear show us how person can destroy his life when he have hate to some saintly person, to devotee, or to any person actually.
त यहाँ हामीहरूले दुर्योधनको जीवनीबाट सिक्न सक्छौं कि कुनै पनि व्यक्तिले यदि आफ्नो जीवनमा क्रोधलाई अपनाउँछ भने उसले अरू व्यक्तिलाई हानि पुर्याउँछ र साथसाथमा आफैलाई पनि आफ्नो कुललाई पनि हानि पुर्याउँछ. Actually, in anger, Duryodhana couldn't even analyze properly position of Vidura. वास्तवमा रिसले गर्दाखेरि नै दुर्योधनले चाहिँ विदुरजीको सम्मानीय स्थानलाई बुझ्न सकेनन्. He says that you are born from, maid servant. You are so low born. उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी त दासी-पुत्र हो, तिमी एकदम नीच गर्हित जीवन छ तिम्रो. But actually, Vidura, he had the same father as Dhṛtarāṣṭra, and Pandu. तर वास्तवमा हेर्ने हो भनेदेखि विदुरजीको पिताश्री र धृतराष्ट्र पाण्डु महाराजको पिताश्री एउटै हुनुहुन्थ्यो. And who was father of them? र उहाँको पिताश्री को हुनुहुन्थ्यो? Who was father of them? Vyasadeva. So, they was actually on the same level. That's why Dhṛtarāṣṭra always he had instructions and advices of Vidura. किनकि तिनै जनाको पिताश्री व्यासदेव हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरुको स्तर पनि एकै स्तरको थियो. त्यसकारणले धृतराष्ट्रले सुरुदेखि नै विदुरजीसँग चाहिँ सल्लाह सुझाव गर्ने, उहाँको नीतिहरू चाहिँ स्वीकार गर्ने इत्यादि कार्य गर्नुहुन्थ्यो. But Duryodhana, because he was non-devotee and actually he had demonic qualities, he couldn't understand the position and qualities of Vidura. तर किनकि दुर्योधनमा आसुरी स्वभावको वृद्धि थियो, त्यसकारणले विदुरजी जस्ता महान व्यक्तित्वको महान गुणहरू उनलाई देखाइदिएनन्. And in this shloka, he extremely angry and offensively talking about Vidura. र यस श्लोकमा हामीहरू सुन्छौं कि दुर्योधन अत्यन्त क्रोधित छन् र विदुरजीलाई अपमानपूर्वक कुरा गर्दैछन्. Actually, why anger dangerous? वास्तवमा यो क्रोध यति खतरनाक किन छ? Shri Krishna says in Bhagavad Gita very important shloka. भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा एउटा महत्त्वपूर्ण श्लोक भन्नुभएको छ. Trividham narakashidyam dvaram nashadamatmanaha kamah kṛthastathalabhastasmat tatrayam tejet. It is from 16th chapter, text 22. भगवान श्री कृष्णले भगवत गीता 16 अध्याय श्लोक संख्या 22 मा भन्नुभएको छ. He says, there are 3 gates leading to hell. भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यो नरकमा जान यदि कसैलाई इच्छा छ भने त्यसमा जाने 3टा गेटहरू छन्. Lust, anger, and greed. काम, क्रोध र लोभ. Every man should give this up, for they lead to the degradation of the soul. प्रत्येक व्यक्तिले यी 3टा चीजलाई त्याग्नु आवश्यक छ, किनभने यी 3टा चीजले व्यक्तिलाई नरकतिर लाँदैछन्. So, it means that these 3 qualities extremely dangerous for people, that obstacles to develop pure bhakti. यसको अर्थ हो यी 3टा कुरा शुद्ध भक्ति विकसित गर्न चाहने व्यक्तिको लागि अत्यन्त ठूला बाधाहरू हुन्. And these qualities, they made people remain in this material world again and again. र यी 3टा चीजहरूले गर्दा व्यक्तिले बारम्बार यस संसारमा जन्म लिइराख्नु पर्ने हुन्छ. So, in Bhagavad Gita, Shri Krishna gives very clear explanation how anger acting. र भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा विस्तृत विवरण दिनुभएको छ कि यो क्रोधले कसरी काम गर्दछ. You remember where is Krishna give explanation about anger? याद छ कि भगवान श्री कृष्णले भगवत गीताको कुन ठाउँमा चाहिँ यस्तो क्रोधको बारेमा विवरण दिनुभएको छ? In what chapter? कुन अध्यायमा? What? 6.
2, 3, 1. Actually, this topic appeared in Bhagavad Gita in few places. वास्तवमा यो शीर्षक चाहिँ भगवत गीतामा कयौं स्थानहरूमा छन्. And in the beginning, it appears in second chapter. र दोस्रो अध्यायमा पनि यसको बारेमा विवरण छ. And Krishna says, कृष्णले भन्नुहुन्छ, Jayata Vishayan Pumsak Sangasti Shupajayate Sangat Sanjayate Kamah Kamat Krodho Bijayate. That why we are contemplating the object of the senses, a person develops attachment to them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. भगवान श्रीकृष्ण 2 अध्याय 62 नम्बर श्लोकमा भन्नुहुन्छ कि इन्द्रिय तृप्तिका विषयहरूमा चिन्तन गर्दा गर्दै व्यक्तिले त्यसप्रति आसक्तिको उत्पत्ति हुन्छ. आसक्तिबाट काम वासना उत्पन्न हुन्छ र त्यो काम वासना पूरा नभएपछि क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ. Krodhat bhavati samahak, next shloka. Samohat smriti brahmahak, smriti brimshat buddhi nasho, buddhi nasat pranashyati. From anger, illusion arised. क्रोधबाट व्यक्ति मोहमा पर्छ. From illusion, memory lost. र मोहमा परेपछि बुद्धि नाश हुन्छ. Not lost, like memory bewildered. बुद्धि भ्रमित हुन्छ. Yeah. When memory bewildered, intelligence lost. र बुद्धि भ्रमित भएपछि व्यक्तिले सोच्न सक्ने क्षमता राख्दैन. And when intelligence lost, the person again fall down in the well of material existence. र यस्तो सोच्न सक्ने क्षमतालाई गुमाएपछि व्यक्ति फेरि भौतिक कुवाभित्र खस्छ. Yeah. So it is very such chain logically how going on degradation. त यहाँ हामीहरू एउटा प्रक्रिया देख्न सक्छौं कसरी व्यक्ति विनष्टिको मार्गमा लागिरहेको छ. And as you have, all of us that have experience of anger, we know that when we have real anger, we cannot control ourselves. किनकि हामीहरू सबैले यो रिसको क्रोधको अनुभव गरिसकेका छौं. त्यसकारण हामीलाई थाहा छ कि जब क्रोध हामी भित्र प्रवेश गर्छ हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं. We cannot clear, analyze and understand the situation. हामीले स्पष्टसँग परिस्थितिलाई बुझ्न सक्दैनौं. You know, it is some like block inside. यस्तो लाग्छ कि दिमागमा काहीँ केहीले छेकिरहेको छ. And when people something saying in anger or doing in anger, it is actually destroying relationship. They destroying actually their own life also because. तसर्थ कोही व्यक्तिले क्रोधमा आएर केही शब्दहरू आफ्नो मुखबाट निकाल्छ भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्धलाई त बिगार्छ नै साथसाथमा स्वयंलाई पनि हानि पुर्याउँछ. Because anger is like sword, and sword has two edges. Yeah. So they cut in somebody, and also they cut in ourselves. किनकि भन्ने गरिन्छ यो क्रोध एउटा तलवार जस्तो हो र यो तलवारमा दुवैतर्फ धार छ. यसले आफ्नो शत्रुलाई त काट्छ नै आफैलाई पनि काट्छ. Even according of karma, if somebody somebody do something, the same returning to him. र कर्मको सिद्धान्त पनि छ जसले जस्तो किसिमको कर्म गर्छ त्यस्तै किसिमको फल उसले प्राप्त गर्दछ. Actually, I want to ask you also, from these three gates to hell, what do you think? What is the most dangerous? वास्तवमा हजुरहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु. यो जुन नर्क जाने तीनटा गेटको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं, काम, क्रोध र लोभ. तपाईहरुलाई के लाग्छ यसमध्ये सबभन्दा खतरनाक कुन होला? काम, क्रोध or लोभ? काम हो कि क्रोध हो कि लोभ हो, के लाग्छ तपाईहरुलाई? काम, लोभ. And remain क्रोध. Enam, your opinion.
Kam. Kina. Because from lust everything is arising. From lust everything arising. So, some other opinion? अरू कसैको भिन्न मत छ? Okay, with calm, everything arising, yeah? यो सत्य हो कि कामबाट सबै थोकको उत्पत्ति भइरहेको छ। But you know, calm, we actually can control. तर वास्तवमा भन्यो भने यो कामलाई हामीले रोक्न सक्छौं। Somehow, yeah? कसो We can actually even satisfy our calm वास्तवमा यो कामलाई सन्तुष्ट पनि गर्न सकिन्छ and not feel some desire, yeah? र त्यस्तो वासनाको इच्छा पनि नहुन सक्छ। Anger, it is energy that we cannot control. तर यो क्रोध भनेको यस्तो शक्ति हो जसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। When it is appeared inside, it is gives such pressure that it's need release. जब हृदयभित्र क्रोध उत्पन्न हुन्छ त्यसले यस्तोसँग ढकेल्छ त्यो बाहिर प्रकट भइछोड्छ। If somebody keeping inside anger, he's like accumulating and he's burning inside so much that anyway he's going out. र यदि व्यक्तिको भित्र त्यो क्रोधाग्नि जलेको छ भनेदेखि भित्रबाट यस्तो दावाग्नि बलेर आउँछ उसले आफैलाई जलाइदिन्छ। Like you put dal in press cooker and started to cook. जसरी हामीले दाललाई प्रेसर कुकरमा हालेर आगो बालेपछि, Especially when you have big press cooker, you know, then one time it is like going out. जसरी कि त्यो दाललाई प्रेसर कुकरमा एकदम अझै यहाँको ठुलो किचनको जस्तो यत्रो ठुलो प्रेसर कुकरमा दाल हालेर पकाएर सिटी लगाएपछि यस्तो समय आउँछ आगो बाल्दै गएपछि त्यो सिटीलाई नै माथि छिटिरहेर पड्किन्छ त्यो। An old kitchen in steam and in water. अनि सारा किचनभरि त्यो दाल र पानीको छिट्टा सबतिर फैलिन्छ। So, anger acting the same dangerously. र क्रोधले पनि वास्तवमा त्यस्तै गरी काम गर्ने गर्दछ। He can blast and destroy everything. यो पड्केर सब थोकको विनष्टि गरिदिन सक्छ। And you cannot keep it inside. र यसलाई भित्र राखिराख्न सम्भव छैन। But actually, more dangerous, even greed, र वास्तवमा त्यो भन्दा पनि खतरनाक चाहिँ फेरि लोभ छ। is an other two. त्यो अगाडिको दुईटा भन्दा पनि Kina, because greed never satisfied. किनकि यो लोभ चाहिँ कहिले पनि सन्तुष्ट गर्न सकिदैन। Even somebody anger, when he blast with anger, then he become like pacified. He become pacified. कोही व्यक्ति अत्यन्त क्रोधित छ भने पनि एकचोटि पड्केपछि त उसको सिद्धि अब शान्त हुन्छ बिस्तारै। But greed never satisfied. तर यो लोभ कहिले पनि शान्त हुँदैन। So, but today we are talking about anger. तर आज हामीहरू यहाँ क्रोधको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। So, from where anger appeared? त्यसमा नि यो क्रोधको उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ त? From where? Yes, he appeared from calm, from desire. हो वास्तवमा यो क्रोधको उत्पत्ति कामबाट इच्छाबाट प्रकट हुने गर्दछ। Yeah. And Krishna gives this explanation in third canto, in third chapter of Bhagavad Gita. र भगवान श्री कृष्णले यसको विवरण भगवत गीताको तेस्रो अध्यायमा गर्नुभएको छ। Kamaisha, Krathaisha, Rajaguna, Samudbhava, Mahashano, Mahapapma, Vit Eham Iha Varinam. So, Krishna says that what you are feeling, some force that push and do some sinful activities, it is the lust only.
वास्तवमा यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुभएको थियो कि कुन चिजले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति पाप कर्म हुन चाहँदै प्रवृत्त हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ यो कामले नै गर्दाखेरि व्यक्ति चाहिँ नचाहेर पनि पाप गर्नको लागि जबरजस्ती गरे जस्तो। And this lust born in contact with mode, with rajaguna. र यो कामको उत्पत्ति हुन्छ रजोगुणबाट। And then it is transformed in anger. र यो पछि गएर क्रोधमा परिणत हुन्छ। And anger is, and this is the all-devouring sinful enemy of this world. र यो क्रोध चाहिँ सारा संसारको सर्वभक्षी पापी शत्रु हो। Yeah. So it means that uncontrolled anger can be the great obstacle in our spiritual life. यसको अर्थ हो कि नियन्त्रणमा नराखेको रिस हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको एकदम ठुलो बाधा बन्न सक्दछ। And we can give examples, actually also many examples about anger, how anger destroying somebody. र यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू दिन सकिन्छ जहाँ चाहिँ कुनै व्यक्तिको जीवन नै क्रोधको कारणले गर्दा विनष्ट भएको होस्। Many examples not came in my mind. Actually, it is a story about Vishwamitra. धेरै उदाहरणहरू छन् तर त्यसमध्ये अहिले मेरो मनमा चाहिँ विश्वामित्र मुनिको कथा याद आउँदैछ। You know, Vishwamitra was great yogi. In the beginning, he was Brahma Rishi. So in the beginning, he was in the beginning he was kṣatriya, but then he started to do some tapasya, and in the beginning he was like mystic yogi, but then he reached even the position of Brahma Rishi. र विश्वामित्र मुनिको जीवन देख्न सक्छौं। पहिला उहाँ क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो, राजा हुनुहुन्थ्यो, तर केही समयपछि उहाँ चाहिँ तपस्या गर्नमा लाग्नुभयो। केही समयपछि यो योगी बन्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै उहाँ तपस्याको फलले गर्दा ब्रह्मर्षिको स्तरसम्म आइपुग्नु भएको थियो। But in some cases he lost all his energy when he became angry. तर उहाँको जीवनको कयौं क्षणमा चाहिँ क्रोधको कारणले उहाँको सम्पूर्ण शक्तिको नाश भएको थियो। Actually, this was because of his competition with Vasishtha Muni. यो सबै हुनुको कारण चाहिँ वास्तवमा वशिष्ठ मुनिसँगको प्रतिस्पर्धाको कारणले भएको थियो। You remember maybe story about King Dhṛtarāṣṭra. तपाईहरुलाई याद छ होला हामीले नवम स्कन्धको अध्ययन गर्दाखेरि राजा त्रिशङ्कुको कथा सुनेका Who wanted to go to higher planets, heavenly planets, even in this body. जसले चाहिँ यही शरीरमा स्वर्गलोकमा जाने इच्छा प्रकट गरेका थिए। So he put so much his bala, his energy to create new planet, especially for this Trishānkha and so on. र विश्वामित्र मुनिले आफ्नो सम्पूर्ण तपस्याको शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ त्रिशङ्कुको लागि एउटा नयाँ लोकको निर्माण गर्ने प्रयास गरेका थिए। In other case, he was make some tricks with one great King Harishchandra. र अर्को एउटा कथामा हामी सुन्छौं कि कसरी उहाँले चाहिँ हरिश्चन्द्र राजासँग केही किसिमको छल गर्नुभएको थियो। But he failed, and he gave all his power, actually accumulated for many years, to this king. र किनकि उहाँ त्यसमा सफल हुन सक्नु भएन र उहाँले वर्षौं वर्षसम्म तपस्या गरेर पाउनु भएको शक्ति नै पछि उहाँलाई समर्पण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। Once he was also sitting and meditating, and two crows came and started, fighting between each other, some quarreling. र एक समयमा उहाँ ध्यान गरेर बसिरहेको समयमा दुईटा कागहरू आएर एकअर्कासँग झगडा गर्न थाले। And one of crows passed stool on his head. ती दुईटा कागमध्ये एउटा कागले उनको शिरमाथि बिस्टा गरे। And he became angry, and he looked in this crow and burned in ashes. र उहाँ अत्यन्त क्रोधित भएर आफ्ना रिसका आँखाले त्यो कागलाई हेर्दाखेरि आगोले त्यो कागलाई जलाएर मारिदिनु भयो। And he lost his energy,
but he became proud that, oh, I can do such special things. उहाँले आफ्नो तपस्याको शक्तिलाई त गुमाउनु भयो, तर अहंकार भन्ने आयो कि ए मैले त आँखा खोल्दैमा जरा खरानी बनाइदिन सक्छु. Actually, after that, he went to some village to teach people about such mystic power. र वास्तवमा त्यसपछि उहाँ चाहिँ एउटा गाउँमा गएर चाहिँ त्यस्तो सिद्धिको बारेमा शिक्षण दिनको लागि जानुभएको थियो. And he came to one house, and actually he was thirsty and asked, please, somebody give me water. र उहाँ चाहिँ एउटा घरमा गएर कुनै व्यक्तिसँग भन्नुभयो मलाई एकदम तिर्खा लागेको छ, पानी पिलाउनुहुन्छ. And some voice of Mataji from inside told him, oh, my son, please wait. र भित्रबाट एकजना माताश्रीले भन्नुभयो हे पुत्र एकछिन पर्खिऊ. He waited and waited, and it was a long time, not came out. र उहाँ प्रतीक्षारत हुनुहुन्थ्यो बाहिर, तर धेरै समयसम्म पनि पानी आएन. And he again became angry on her. र उहाँ फेरि ती स्त्रीमाथि मातामाथि पनि क्रोधित हुनुभयो. Finally, this Mataji came out and told, sorry that I came so late. It is your water, and don't be angry on me because my husband is sick and I did some service to him. र माताले आएर भन्नुभयो कृपया क्रोधित नहुनु होला, मैले धेरै समय लगाएँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, यो हजुरको पानी हो, लिनुहोस्, पानी खानुहोस्. र वास्तवमा मेरो चाहिँ पतिदेव अत्यन्त बिरामी हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँको हेरविचार गर्नमा मलाई अलिकति विलम्ब भयो. Don't be angry on me because here is no crows. म माथि क्रोधित नहुनुहोस् किनकि यहाँ नजिक कुनै काग छैन. And Vishwamitra became immediately humble because he understood that this Mataji have some mystic power more than even he. र विश्वामित्र मुनिले वास्तवमा आफूलाई अत्यन्त विनम्र भएको अनुभव गर्न थाल्नुभयो किनकि यो माताजीसँग त म भन्दा पनि श्रेष्ठ चाहिँ शक्ति छ भन्ने उहाँलाई लाग्न थाल्यो. And he asked, how you actually reach such position? र उहाँले सोध्नुभयो वास्तवमा तपाईले कसरी यस्तो उन्नतम स्तरलाई प्राप्त गर्नुभयो? Such siddhi. यस्तो किसिमको सिद्धि कसरी प्राप्त गर्नुभयो? And she told, I was not did any mystic yoga. I only did my duty to my family. र उहाँले भन्नुभयो वास्तवमा मैले कुनै किसिमको चाहिँ अष्टाङ्ग योग गरेर यो सिद्धि पाएको होइन, मैले त केवल आफ्नो विनम्रतापूर्वक आफ्नो परिवारको सेवा गर्दैछु. So it means if we are doing our duty properly and in connection with Krishna, we can achieve the highest perfection. त्यसको अर्थ हो कि हामीहरूले आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्यौं र भगवान श्रीकृष्णको सम्बन्धमा भनेदेखि हामीहरूले जीवनको उन्नतम स्तरलाई प्राप्त गर्न सक्दैछौं. Anger is very dangerous. र यो क्रोध अत्यन्त खतरनाक छ. I think it is clear. सायद तपाईहरुलाई प्रश्न भयो होला. Or yeah, you have some question about it? के हजुरको यस सम्बन्धी केही प्रश्नहरू छन्? Yeah. And you say like karma can be at the same time fruitful and not agitated. How is it possible? प्रभुजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ कि हजुरले भन्नुभयो कि काम वासनालाई हामीले सन्तुष्ट गर्न सकिन्छ र त्यसले हामीलाई सताउँदैन, यो कसरी सम्भव छ? Because desire we can satisfy by some activities and they not disturb us. र किनकि हामीहरूले कहिलेकाहीँ त्यो कुनै कामना छ त्यसलाई पूरा गर्ने हो भने त्यसले केही समयको लागि हामीलाई सताउन छोड्छ. You know, but greed always burning. तर यो लोभ सधैँ जलिरहेको छ. And because of greed, our desires appeared. र त्यो क्रोध लोभकै कारणले गर्दा हाम्रो मनमा ती वासनाहरू पनि उत्पन्न हुन गइरहेछन्. Putting the ghee in the fire is become more so how can you study? Yeah, when because this is qualities, karma and lobha, they're together. We cannot like separate actually like completely only one quality. They're always mixed.
वास्तवमा यो काम क्रोध लोभ एउटा प्याकेज जस्तो बनाउनु त्यसलाई अलग अलग छुटाएर राख्न मिल्दैन यो सँगसँगै हुन्छ सबै That's why we are saying that material desires we cannot satisfy. त्यसकारणले भन्ने गरिन्छ कि भौतिक इच्छालाई हामीले कहिले पनि तृप्ति गर्न सक्दैनौँ Because, as Krishna explained, Rajaguna gunas acting, and they always give energy for lust, anger, and greed. र भगवान श्री कृष्णले बताउनुहुन्छ कि किनकि यी चीजहरूको उत्पत्ति रजोगुणबाट भएको छ त्यसकारण रजोगुणले यस्ता वस्तुहरूलाई प्रेरणा दिन्छ शक्ति दिन्छ अगाडि बढ्नको लागि Actually, now we need to understand what we can, how we can use this energy. तसर्थ हामीले वास्तवमा बुझ्नुपर्छ कि यो शक्तिलाई कसरी हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ Actually, it was the first part of lecture. Now we can start the second. वास्तवमा अहिलेसम्म जति चर्चा भयो यो हाम्रो प्रवचनको पहिलो भागमा थियो अब दोस्रो पार्ट 2 सुरु हुँदैछ And for this, I want to give some example from 11th canto. र दोस्रो भागको सुरुवात गर्नको लागि म एकादश स्कन्धबाट एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु So, we, in the beginning, in the first part, we told that anger very dangerous. र पहिलो भागमा हामीले श्रवण गर्यौं कि यो क्रोध अत्यन्त खतरनाक छ So, my question, what do you think? Is it possible to use anger in spiritual life? त्यसो भने तपाईहरुलाई मेरो एउटा प्रश्न छ के यो क्रोधलाई आध्यात्मिक जीवनमा प्रयोग गर्न मिल्छ होला Yes? No? And last? अनि कामलाई Yes? मिल्छ And greed? अनि लोभलाई Of course, yes. So, where we are going? We are going to hell or to some higher destination? त्यसो भने के लाग्छ त यो काम क्रोध लोभले हामीलाई चाहिँ नरकतिर लाँदैछ कि माथिल्लो लोकतिर लाँदैछ त Yes, we can use this quality in spiritual life. हो वास्तवमा यी चीजहरुलाई आध्यात्मिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ But we are saying that we are transform lust in love to God, तर हामी के भन्दैछौँ भने यो कामलाई भगवत प्रेममा परिणत गर्नु छ greed is desire to be with Krishna, र यो लोभलाई भगवान श्री कृष्णसँगको सानिध्य प्राप्त गर्नेमा परिणत गर्न सकिन्छ and Rupa Goswami says that it is the main qualification for bhakti, developing bhakti. र रूप गोस्वामीले भन्नुभएको छ यो लोभले नै एउटा मात्रै योग्यता हो भक्ति प्राप्त गर्ने And what about anger? अनि क्रोध We know many examples and who use anger. यस्ता कयौं उदाहरणहरू हामीलाई थाहा छ जहाँ चाहिँ व्यक्तिहरूले आफ्नो क्रोधलाई प्रयोग गरेका छन् Give some examples. केही उदाहरणहरू दिनुस् Hanuman, yes. Arjuna, yes, correct. So, we can see for kshatriyas need to feel anger. तसर्थ हामीले देख्छौं कि क्षत्रियहरूको लागि यो क्रोध अति आवश्यक चिज हो Even great demigods sometimes become angry. कहिलेकाहीँ महान देवताहरू पनि क्रोधित हुन्छन् We know that Lord Shiva once what he did. तपाईलाई थाहा छ शिवजीले एकचोटि के गर्नुभएको थियो He burned to ashes Kamadev. उहाँले आफ्नो तेस्रो नत्र खोलेर चाहिँ कामदेवलाई डढाएर खरानी बनाइदिनु भयो And also I want to give you one example from 11th canto, where is mentioned that demigods actually, they make obstacles to those who worship Supreme Lord. र एकादश स्कन्धबाट म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु जहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने जुन व्यक्तिले भगवानको आराधना गर्ने प्रयास गर्छ उनलाई देवताहरूले बाधा पुर्याउने प्रयास गर्नेछन् Actually, this story is connected with the story of Naranarayana Rishi. वास्तवमा यो कथा चाहिँ नरनारायण ऋषिसँग सम्बन्धित छ And it is sage Drumila, he said to King Nimi, explained to King Nimi. नवयोगेन्द्रहरूमध्ये द्रुमिलले चाहिँ यहाँ महाराज निमीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ So,
when Indra understood, thought that Narada Rishi so high position, he sent also Cupid or Kamadev to spoil their austerity. र जब इन्द्र यो ज्ञात भयो कि नरनारायण ऋषि महान तपस्यामा लाग्नु भएको छ, त्यस समयमा उहाँले कामदेव र उहाँका सङ्गिनीहरूलाई नरनारायण ऋषिको तपस्या भङ्ग गर्नलाई पठाउनु भएको थियो. But Narada Rishi, because they were in transcendental position, they not release anger. किनकि नरनारायण ऋषि चाहिँ दिव्य स्तरमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो क्रोधलाई प्रकट गर्नु भएन. Yeah. And actually, the sage Drumila, he explains that demigods, they create some obstacles of person who is doing tapasya and developing such spiritual perfection. र यहाँ द्रुमिल ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ कि जो व्यक्ति वास्तवमा त्यस्तो आध्यात्मिक जीवनमा उन्नत हुने प्रयास गर्दछ, तपस्यामा रत हुँदछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई देवताहरूले बाधा व्यवधानहरू प्रकट गर्ने गर्दछन्. It's a little bit maybe complicated verse. Maybe Nirvāsyatām can explain it more perfectly. यो अलि जटिल किसिमको श्लोक छ, सायद नृवृत्तिता प्रभुले हामीलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझाउन सक्नुहुनेछ. But you try to translate this shloka. It's very interesting shloka. I don't know, maybe Nirvāsyatām can translate. Okay. तो यो श्लोकको अनुवाद हामीहरू सुन्ने प्रयास गर्दैछौँ. कोही व्यक्तिहरू कठोर तपस्या गरेर यस भौतिक संसारको पार गर्न नसकिने किसिमको समुद्रको अनगणित छालहरूलाई तरेर जान चाहन्छन्, जुन समुद्रमा भोक, तिर्खा, गर्मी, जाडो जस्ता किसिमका अनेक छालहरू छन् र त्यसमा पनि इन्द्र तृप्तिका हावाहरू लागिरहेका छन् र जिब्रो र जनेन्द्रियको वेगले सताइरहेको छ. तर पनि त्यस्तो इन्द्र तृप्तिको यस्तो सागरलाई पार गर्नको लागि कठोर तपस्या गर्ने व्यक्तिहरू मूर्खतापूर्वक एउटा बादशाहको खुरले बनाएको खाल्टोमा डुबेर मर्छन् जब उनीहरू क्रोधले वशीभूत हुन्छन्. यसरी उनीहरूले आफ्नो अनगणित जन्मसम्म गरेको तपस्यालाई बेकारमा खेर फालिदिन्छन्. So, if we are doing some spiritual activities, then we can destroy our spiritual activities if we have such qualities, for example, as anger. तसर्थ यस्ता क्रोध जस्ता गुणहरू हामीहरूमा छन् भने हामीले गरेको जति पनि आध्यात्मिक जीवनमा फल पाएका छौँ त्यो सबको नाश हुन सक्छ. Actually, anger, this is problem actually because of our mind. र वास्तवमा यो क्रोधको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो मन नै हो. Because anger, hate, material, love, it is a bit of action of gunas of material nature and acting through our body and mind. र वास्तवमा यो क्रोध काम सबै चाहिँ हामीहरूको शरीरमा भएको रजोगुणको कारणले गर्दा उत्पन्न गर्दछ र हामीहरूलाई उद्वेगित बनाइदिन्छ. It is all dualities of our nature, material nature, and until we remain in material consciousness, it will always agitate us. र यी भौतिक प्रकृतिका दुविधाहरूले हामी जबसम्म यो भौतिक प्रकृतिमा बसिरहेछौँ हामीलाई सताइराख्ने गर्दछन्. That's why if we want to be free from such qualities as anger, we need to develop bhakti. तसर्थ यस्ता क्रोध जस्ता चिजबाट हामीलाई मुक्ति पाउनु छ भने हामीले भक्तिको उत्पत्ति गर्नु आवश्यक छ.
We can see that even devotees, they can show some anger. Like you told, Srila Prabhupada, sometimes he was become like angrily talked with somebody. Or one example of one famous Christian saint, it is Saint Peter. How he becomes saint? He becomes saint when it was some meeting of great leaders from different countries. They came in one place. But in that time already, Christianity was some, how to say, not proper. And they talk about some such nonsense, some materialistic things, even such great people. And when somebody told such nonsense, this Peter came and he started, beat and kick out that person. They decided to punish him very heavily. But in dream, God came to them and told that he is pleased me, he is very dear to me, he did right things. It's a very famous saint, actually, especially in Russia. Saint Peter. So, to protect truth or to tell the truth, sometimes we can use this energy of anger. But it is not material anger. Because devotee, he won't destroy ignorance, and for this he uses such energy to say powerfully, strongly. The same, warriors to fight, he need to have such also energy of anger. But in the same time, such warriors like Arjuna and others, they can they not become blind of anger. That's why we need to understand like some different appearance and action of anger. This point more become clear to you. Any question about this? Okay, I hope we can conquer this enemy as anger, and we can understand how we can use even this energy in our life. Such important instructions of the story about Vidura. Actually, Vidura, he could actually act very powerfully against Duryodhana, but he remained peaceful. He not released any anger. He simply left that place immediately.
वास्तवमा विदुरजीले चाहनु भएको भए दुर्योधनलाई कठोर दण्ड दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ आफ्नो विनम्रतालाई साथ दिएर त्यहाँबाट निस्किनु भयो। So, according to some place, circumstances, and consciousness of the person, he can act in different ways. तसर्थ व्यक्तिको स्थान, परिस्थिति र चेतनाको आधारमा व्यक्तिले अलग-अलग स्थानमा अलग-अलग Grace devotees are transcendental and they're not infected by material anger. वास्तवमा भक्तहरू चाहिँ दिव्य स्थानमा हुनुहुन्छ र यो भौतिक क्रोध उनीहरूलाई सताउन सक्दैन। But how they're acting, it is unpredictable. तर कसरी उहाँले कार्य गर्नुहुन्छ यो हाम्रो सोचभन्दा बाहिर छ। But what they're doing, it is for benefit actually for others, and it's not give obstacles them to develop bhakti. तर उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो अरू सबै जीवात्माको कल्याणको लागि हुन्छ र उहाँको आध्यात्मिक जीवनमा त्यसले बाधा पनि पुर्याउँदैन। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Antara Srimad Bhagavatam ki जय। Śrīla Prabhupāda Patīpaḥ ki जय। Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. जय। Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna. Question. Yes. There was obstacle